already in his innings, and he's picked that up nicely, knowing exactly where the fielders were. No one at the boundary ropes in that direction, so easy pick-up shot. But if you have that sort of a start, the way that Nazmul Hossain Shanto has started, you got to then back yourself up to play longer innings. So very important for them. They haven't had a win for the last 3 matches, and they've got to get into some kind of rhythm, get their momentum back. They have to wait and see what Rajshahi, or for that matter Nazmul Hossain Shanto does in this match. Apesh won't reach the fielder. Good saving. Comes back for the 2. Good running. Very, very good running. 5 overs gone, 27 for 1. ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন ম্যাডাম বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন কি প্রথমে বিকাশ সেজে বিশ্বাস জলদি না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে টেনশনে ফেললাম এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে এসব ফ্রডগিরি Partnership is 23. Down the wicket! Oh, that's not coming back! IPDC 6. Oh my God. That is massive. That is humongous. Shahidul came to ball in the first ball. The way Nazmul Islam greeted him, that was outstanding. Coming down the track and giving everything. Went to the gallery. Huge IPDC 6. Yeah, the sound it made was so clean. Captain even has to get a conversation in with the bowler. Wow. He targeted him. First ball of the over went down and it was as clean as you like. Umpires are probably trying to get a replacement ball. Listen to that. Goodness. Wow. If that can start off an innings, this will start something for Minister Group Rajshahi, captain. He's got to start 26 or 14. Last time these 2 teams met, Shanto scored 55 of 34 balls. So he must be feeling very, very confident about this bowling attack. The way he went down the wicket, that was so smooth and he was so confident. And the timing and the sound was emphatic. Yeah, most important part of it is that he's got to start. So, got to make it count at the top of the innings. Outside edge, Fortune. It skips away for a boundary. IBDC 4. Shanto is not holding himself back. That was a wide half volley and he threw his bat, top edging it, but he will take that. They had a slow start in the power plays, but now Shanto is picking up. Yeah, I think the key here for Minister Rajshahi sits with this man, the top of the innings.
got an important. We've seen Mushfiqur today get 70 odd. As the captain leads from the front, he's obviously batting in a different position at the top of the innings. He's able to lead from the front with the bat. You can carry the team along. Coming off losses, create a trend, and it's very hard to dig yourself out of that. Changes in the field. Deep backward square leg in a cow corner. It doesn't matter. Long half volley down the ground. The destruction to the over continues. IPDC 4. That was swift. Shohidul is feeling the hit. Ronnie Talukdar fixed the ball. That was a knuckle ball. Ronnie Talukdar hold himself back and just with a great balance, muscling it away for a IPDC boundary. This time square of the wicket, there's protection. On the charge, another IPDC 4. The over is getting better. Now a short ball, and what a pull shot. Ronnie Talukdar pulls that and it races away to the boundary. They're loving it. At the beginning of our commentary stint, I said most of the power plays have been sedate, but they've caught up emphatically. Already 19 off the over. And that's ambitious, to say the least. He won't review that. Power play done. 20 off the over. 47 for 1. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস-এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ থেকে বিশ্বাস জিতে নিলাম। জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম। এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না। যত সব। ধুর, ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য। কাউকে দেবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। The power play. I like the strategy. You were saying that if you have a quiet shot, just that was the appeal that was too high. Ambitious appeal, but the captain just walked away, not referring it. So if you can have a slow start, just assess the wicket, how it's going to play, and then last 2-3 overs of the power play, you can go. This has been the case for the successful teams. In Mirpur wicket, sometimes it's difficult to go there and start hitting. You need to feel the pitches because sometimes the ball comes to the bat, sometimes it's not coming. So the strategy the Russia team has taken it's been outstanding. Just took their time, middle some balls, and when they felt confident, they just went hard at every single bowler. And so far it has paid off. 47 for 1 in 6 overs. That's a brilliant start. Yeah, sometimes you have to be comfortable to lose one in the power play. Got to give something to the fielding bowling side. With on offer, nothing short. Ronnie T, what have you done? That was a soft dismissal. He got hit in the last ball of the over, and after that the first ball he plays, he just placed it into the hand and safely taken. The width was there. All he had to do just pick the gap. What he did, he just picked the fielder. That's a soft dismissal, and Alamin, isn't he happy? Ronnie Talukdar goes for 14. It's 47-14. এক্সকিউজ মি, হোম লোন? আপনার হাইট বিপি কত? আমার নাম
খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু আইপিডিসি। কি কি লাগবে? জাস্ট আ সাইন। নো প্যাচ, সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন, প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Oh no, overcommitted. Captain, if it was a clean pickup, you could have been in business. Shant ran for his life, but he didn't know that Riyad didn't pick the ball. We were expecting Mahdi to come earlier. It took Rashid 5 matches to promote him. He has been terrific with the bat, with the ball, with the field. This kid can bat. Yeah, this gives him an opportunity to work himself into the innings. I think on most occasions he's had to come in and sort of rescue a situation or finish off the innings. Now he's got at least 13 plus overs to bat. And he's out there because of this, with on offer, and literally just guided it into the man's hands at backward point. And could have hit it anyway. Mahdi comes from Khulna. He started as an opening batsman. He opens the bat, he bats number 3. When he started, we knew him as a top order batsman, but slowly and steadily he improved his bowling so much. Then the teams, the captains, the coaches started bowling him in the power plays in the starting of the game. Slowly and steadily his batting order just dropped a bit. He's off the mark with some fortune. Fine edge, IPDC 4. Yes, that's a bit lucky. He just wanted to run the ball to third man, but it was a faint edge, a bottom edge, and just went to the boundary, IPDC 4. There's not much you can do with that. Can't really defend that type of delivery or that type of shot. Question asked. I heard 2 noises in that. Captain, what are you going to do? That? I think he's not going to go up. Anyway, in that over, the 50 comes up. It's 51 for 2. From Nestle. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। সাথে খাওয়ার মজা জমবে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5। Sharia, I've been at you for the last few days about joining me at the rooftop for a Kazi and Kazi tea.
and you've turned me down. Will you join me tonight for some kazi and kazi tea, some lemongrass? I will today. I definitely will. You heard it, ladies and gentlemen. He's joining me along with Atta for my tea club. Cut away. Oh, he's put him down. It went quickly. Pace, bounce. And a chance has gone a begging. Is this the moment of the game? Shanto batting beautifully. Suddenly he just plays a cut. That was straight in, straight out. Can it be a costly miss? Hassan bowled a heavy ball. Shanto cuts. It went like a rocket. But Shubhagato is a terrific fielder. We never expected him to drop that. I think I have to probably give the fielder some points there in the fact that he gets pretty close to the wickets and the ball went very, very quickly. At backward point, you're always trying to walk in as quickly as possible to cut the angles. And at the same time to try and stop it and actually try and catch it was an effort. So a chance, yes, but a difficult one. That was the chance. That was short, wide, went like a rocket, and Shubhagato, he knows he missed it. He knows that he is a too good fielder to drop that. Can it be costly? Can Shanto make them pay? So a start for the 18. He's striking at 177. 3 fours and 2 sixes. Has been put down. So in the back of his mind he'll be thinking, from a batting point of view, I've been given a chance. From a captain's point of view, I've got to hold it together. I've got to lead from the front. So yes, there is a bit of pressure on him, but as I said, he's got an opportunity to start again and really make this innings count for his side. He knows the importance of his wicket. He has been the top scorer for Rajshahi, so he has been given a chance. Now he needs to make sure that he stays there and he guides the innings. That's the projected score. 8 and over will take them to 150. And 150 can be a decent total. Short, muscled, it's in the gap. Is it running away? Yes, it is. What a way to finish the 8th over. And IPDC 4, Diane number 8, 6 off it, 57 for 2. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা। That was the last ball of the over. Shot, and Shanto muscled it and placed it perfectly in front of the square. The fielder had no chance. Just watched it rolling to the boundary.
Shohidul, until this match, has been economical. He was bowling 6.6 runs per over in this tournament. All of a sudden, 19 runs in an over, filling the hit. Yeah, you've got to be quite mentally strong and quite courageous after going for 19, 20 in an over to come back, and the captain actually asks you to come back and do a job. It's not an easy thing to do, especially in the T20 game when batters start lining you up and they've already lined you up in a particular over. The captain believes in him. He has been the highest wicket taker for the team. He has picked 10 wickets. The economy has been outstanding. It can happen over for 19, 20 runs. It happens in T20s, but the captain believes him, and I think he believes in himself. Mahedi is being watchful. 7 off 9. During these times where we have to ensure that we're keeping each other safe, wear your Bashundhara mask. Protect yourself and others. Chanto and his decision making and his boundaries. Yeah, he has picked his spots. He knew where he's trying to hit. He picks the ball perfectly and he hit accordingly. He has been terrific so far. That goes away fine. It goes away for an IPDC 4. It's not just power. It's not just muscling. It's the timing and the placement. And in that occasion, he did it. The ball was onto the pads. And the way he glanced it, no chance for the fielder for an IPDC boundary. He is batting like a pro. He needs to bat longer. Oh, that stays down. Chancing his arm. Picked up the length very early, did Chanto, but it wasn't quite there to pull away. All right, 7 off the over. 19 in his first. A little bit of a bottom edge. Living a very chanced life at the moment. Muscled through the onside again, but on this occasion it's straight up. Looking for a second and decide against it. It was a very late call. Right, 8 off the over at 65 for 2. স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। খুশকি ছেড়ে স্টাইলিশ করা ফ্যামিলির কাজ না, ফ্যামিলি শ্যাম্পু নয়। পুরুষদের চাই স্টুডিও এক্স অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ স্টাইলিং শ্যাম্পু, যা খুশকি দূর করে চুলকে রাখে স্টাইলিশ। স্টুডিও এক্স শ্যাম্পু পুরুষদের জন্য। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দোস্ত কই? আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন।
আমাগো ঘামের দাম শুধু মিনাবাজারই বোঝে। মিনা বাজার জীবনে আনে সজীবতা প্রতিদিন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। ভাবি আজকে কিন্তু 3টায়। তোর আমি এতবার খুশি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিখে করতেছিস তুই? মানে তোর না তোর বসে এত যাই কি লিখা মনে করছিস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ বেসিক, ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকেই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। Winds down. Both sides with the reinforced plans or remachined new plans. The next phase of the game could even get more than that 150 that was projected a while ago. It's all about hunting in pairs. At this moment, Shantu is going hard. So all Mahdi can do is give him the strike. And in some time in this match, he will get his turn. If you're trying to go bang, bang, bang in from both the sides, then all of a sudden a wicket falls down, you're in trouble. So I like the approach these two batsmen are having at this moment. Nice line. Questions were asked, but I don't think there was anything untoward there. This is impressive. Hassan Mahmood charging in, bangs the ball, and good pace, good carry to the wicket keeper. He is a very, very, very talented fast bowler. He can bowl quick. Just probably they have heard something, but not interested. Yeah, I think he's got to find 4 overs there because Sakib Subagata-Home and Al-Amin will provide the next 6 overs to close off the innings. So the next 4, Joe Adil's not having the best day. Hassan is okay. In fact, maybe need to find 3 overs or so just to ensure there's balance to the innings from a bowling point of view. They have enough options. Mahmudullah can bowl, Shamim Patwari can bowl, Arif can bowl, so they have options. But the reason they have sticked into 5 bowlers because they have been successful. They are doing the job for the team. Shohidul killed this match. I told you he was bowling 6.6 runs per over, so it was economical. You can have a bad day, and they have enough backup power in this side. That's why Khulna Gemcon has been one of the most dangerous side. They didn't have a good start, but when they started playing well and playing as a team, they got the momentum. Just got to be a bit flexible in how they're going to go about their bowling. Good that you brought up all those options. He is an option, Ahmadullah. Partnership just under a runnable. So circumspect from Mahedi and Shanto. It's been quite interesting to see how Khulna have gone to
Shanto, and there's his beehive. Only 2 deliveries hitting the stumps. In Mirpur, you need to hit the stumps more. Only 2 balls. 8% of the balls are hitting the stump. 92% here and there. And under lights, if you're giving room to the batsman will love it any day. It's been a good over. Just 2 off it up to this point. Thought of the run and then decided against it at the last moment. Excellent over. 2 off it. It is 67 for 2. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। দুর্বার দুর্জয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। From Nestle. টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, পর In comes Shakib Al Hasan. What happens now is that both these batsmen will looking to play some shots. I think this is a really good move to have someone like Shakib Al Hasan coming into the attack and knowing that both batsmen have been kept quiet. So they need to do something different. And they need to do it quite nicely. But up against one of the finest in the business. Good evening, Mazhar. Good evening, Atabhai. I actually wrote an article on Shakib today for my newspaper. And did you? Yeah. And where I mentioned that even if he's having a quiet tournament, but he's still the most economical bowler in the tournament so far. Among the bowlers who bowled more than 10 overs, his economy rate is 4.65 prior to this game. So you can't keep him away, even if he's quiet. And how many wickets does he have now? Although he picked up only 3 wickets in 5 games, but he's been doing the job for his side. Look at his economy rates. Yeah, especially against Dhaka, was 1 for 8. Oh, shouts of catch it. It's going to be difficult because just far from that fielder at long on. But they'll still come back for the second. That's exactly what I meant a little while earlier. Knowing that both these batsmen have been kept quiet. Arif Ul Haq, the fielder. So they'll need to take chances, and to take chances against someone like Shakib Al Hasan, you've got to get it right. He got away with that. That could have easily gone to the hands of Ariful, or for that matter, if it timed it a little bit better, it would have sailed over. 45 of 30 now. Nazmul Hasan Shanto, he thinks it's the right time to kick on from here. Short, pulled away, again a single. It's always difficult to go after Shakib the way he mixes his flights. At the same time, the way he mixes his length as well. Talking about enjoying the game is virtual fan zone, where fans can interact and watch the game from the comfort of their home. You like to see Shakib not only bowl well but also bat well. He's missed out a number of opportunities. He batted up the order. He's opened the innings for Khulna. He's batted number 3. So very important to get into that frame of mind. At the moment, his job is with the ball. He's given away 5 runs in this over already. Can he finish off nicely? Yeah. He does well. Only gives a single. With 6 in that over. Rashai after 11, 73 for 2. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও।
বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। So something's got to give here. Shoaib Islam back in the attack, 2 for 27. 2 overs for 27 runs, beg your pardon. Just away from that fielder. And a welcome boundary. And a welcome IPDC boundary. And with that boundary, Nazmul Hossain Shantanu picks up his fourth T20-50. Skipper leading from the front. Just played that over the infield's head. He knew where the mid-off fielder were. Didn't try to hit that hard. Yes, it was pitched up, but still he need to put that away. Didn't time it properly, but it was enough for him to reach his 50 and for an IPDC boundary. Yes, we have Mizanur Rahman Babul with us. মিজানুর রহমান বাবুল, আপনার দল নিয়ে যদি বলেন, মাশরাফি বিন মুর্তজাকে লটারিতে আবার দলে নিয়েছেন, তো সব পাওয়ার হাউসই তো আপনার দলে চলে গেল। হ্যাঁ, তা ঠিক। আমরা শুরু থেকেই আমাদের ওয়ার্কআউট ভালো ছিল, আমরা লটারিতেও ভালো প্লেয়ার নিতে পেরেছি এবং ফাইনালি আমরা মাশরাফিকেও আমাদের টিমে পেয়েছি। অবশ্যই আমাদের টিমের দিক দিয়ে, আমাদের প্লেয়ারের দিক দিয়ে আমাদের দিন ভালো যাচ্ছে আর কি। কিছুটা তো মোমেন্টামও গেইন করেছেন, শুরুর দিকে হারের পরে গিয়ে পরবর্তীতে জয়লাভ করতে পারছেন। এখন দলে কি কিছুটা কম্বিনেশনে সেই জায়গাটা ধরতে পেরেছেন? হ্যাঁ, ডে বাই ডে উন্নতি করছে টিম। শুরুর দিকেও আমরা, আমাদের শুরুটা ভালো হয়নি, বাট এখন আস্তে আস্তে টিম ভালো করছে আর কি। মিজানুর রহমান বাবুল, আথর ভাই হের, জাস্ট একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি সাকিব আল হাসানের ব্যাটিংটা কোথায় ঘাটতি মনে হচ্ছে, বিকজ ইজ সাচ এন ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার খুলনার জন্য এন্ড অবভিয়াসলি বাংলাদেশ টিমের জন্য। আশা কি করছো সাকিবের কাছে ব্যাট ইন টার্মস অফ ব্যাটিং? না, সাকিব চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার। শুরুর দিকে আমরা ওকে ওয়ান ডাউনে খেলিয়েছিলাম, তারপর ওপেন করেছি 2টা ম্যাচ, ওইখানে হয়তো ও ভালো করতে পারেনি, বাট এখন টিম কম্বিনেশনে ও 4-এ খেলছে। আশা করি সে তার রূপে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ মিজানুর রহমান বাবুল, and all the best. Thank you. Right, and Mizanur Rahman Babul, he looks ecstatic, isn't he? Getting yet another icon in the side, Mashrafi bin Murtaza. Taken. It picked it up nicely, but it did not get that elevation. That's a very good catch from Shubhagata home in the deep. He'll be very, very disappointed. It was a long hop, and he picked the man in the deep. Maybe Hassan goes. He never looked comfortable right from the start. He was looking for the dot boundaries but couldn't connect it properly. This time, a well-judged catch by Shubhagata home. Shahidul strikes for Chempon Khulna, and Mahdi, he departs for 9, 78 for 3. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। Two left-handers in the middle. He's here because of this.
It was a well-judged catch in the end by Shubhagato Home. It was dipping towards the ground but covered well and in the end safe pair of hands. He's a very good fielder. He dropped one though. Firstly, Mahmood is on strike. He played a very good innings in the last match. Got 58 versus Bixum Kodhaka. So he's another player who has been in good nick. After 12, 80 for 3. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির। এই যে Good move because there are two left-handers in the crease. Nicely played. Are they going to come back for the second? Yes, no in the end. I think Nazmul Hossain Shanto needs to play the type of innings Mushfiqur played in the previous game, revolving himself throughout the innings and remain till the end. It's important for a set batsman to stay as they can see the ball better than any new batsman at the crease. He's played very good indeed. Upish! Oh, I think it's gone out of his hands. That's another chance of going out begging. Nearly creating the chance. Riding in fortunes, Nazmul Hossain Shanto. Once again, it was a rather difficult chance, but you need to grab those in this sort of situation. This time it was Joel Islam. You'd expect the fielders to take those chances. He nearly does the trick for his team, Mahmudullah, coming in the very first over. Not a great delivery. Should have been cut for a boundary, but it went upish and he had to go to his right. Just couldn't hold on to it. Joel Islam. This is second chance he has offered, and he's survived both times. Nazmul Hossain. You got to pay them back now. Shot pulled away. Again, there's a shouts of catch it. This time it's taken. It's Shamim Hussain who's taken the catch. Nazmul Hossain Shanto couldn't capitalize the opportunities he has been receiving so far, and this time Khulna fielders made no mistake. Yet again it was short, there to hit, but he hit it straight to the fielder deep mid wicket. Shamim Hossain, Mahmudullah's keeper, strikes for his side. He looks ecstatic. Shamim Hossain enjoying himself out of the middle. Nazmul Shanto departs for 55, 83 for 4. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু।
দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। Right. Coming round the wicket to the right-hander. And they've got some good options, Mahmudullah. And we mentioned that Mashrafi Murtaza is going to be available, so there's another option as a bowler. Rajshahi need to build up a partnership from here on. Yes, they still have 7 more overs after that, but still they need to build up a partnership. Once again, short and wide, couldn't capitalize it. Fazle Mahmood, 84 for 4 after 13. চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া, সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পু। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। দোস্ত কই? আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ক্যাশ আউট চার্জ 2020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন A lot of work to be done if they think that they can manage a decent total. What's a decent total according to you, Mazhar? After this at 80 plus for 4, have a looking at the wicket. Was short, but still needed to put away. But straight to the fielder. He was dejected. Why not? Talking about a good score from here on. They can eye 150 to 155, but still they need to build up a partnership. They need someone to stay till the end. You're talking about partnership, but you still be looking for it. But it's a big flow, and the shots like that, he's placed that away from the fielder at long on. The problem is that there are 2 new batsmen in the crease for Rajshahi. I thought Nazmul Hasan Shanta, even with those couple of chances that he survived, he played beautifully, didn't he? He played some really good shot. Remember, they also had a very big over, 20 runs coming in that over. But these 2 batsmen have to start all over again, and not a lot of overs left here. After this, another 6 overs. But if they can manage to score 150, I think that's a very good total from here on. And they also have Mohammad Saifuddin in the lineup today. We all know how capable he is using the long handle. Talking about him, got himself injured just prior to the tournament, but later on his team desperately wanted him and he's back again. That is a beautiful shot. Lovely piece of timing for an IPDC sixer. Really good use of the feet. We said that Fazle Mahmood was in good touch. Have a look at this shot. This time he took the bowler on. Went down the track, keep his eye on the ball. Went again, high and handsome. Where is it going? Fielder's underneath it and he's gone. Fazle Rabbi just throw it away after hitting a 6. Yeah, what has he done here? Probably he went into a position, felt that perhaps he can repeat the similar kind of shot. And if you don't get it right, you're going to be in trouble. And that's exactly what happened here. Similar kind of delivery. He went down the wicket. He's eyeing that area over long on. This time, into the hands. Joel Islam makes no mistake. Shubhagataham among the wickets one more time. His second wicket. Fazle Mahmood gone for 9. Rajshahi in a spot of bowler at 93 for 5.
বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। That can come in handy. Just the innings just falling apart after the dismissal of Nazmul Hussain Shanto. We'll have to wait and see. Still no signs of Mohammad Saifuddin. Still padded up. End of the 14th over. 95 for 5. From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা গ্রামীণ ফোন। Jacker Ali is on strike. And it's difficult. It gets so difficult for the new batsman to realize that, okay, what is expected of me to from here on. This is how Fazil Rabi just getting the bottom part of the bat, just couldn't get it in the middle. That's the reason why he couldn't get the elevation. And a pretty easy catch in the end. Had it come from the middle part of the bat, the one that previously he hit was gone the distance. Again straight to the fielder, just pressure building up, more pressure. Lovely start from Shakib, couple of dots to start the over. The reason I told that the batsmen need to put up a partnership from here on is when you have a new man in, he will certainly take some time. And the bowling team try to chip in a few dot balls, and all of a sudden the new man also comes under pressure. It's always difficult for the batsmen who've just come on to bat. That's the reason we all feel that Nazmul Shanto should have stayed on, because he was playing really good. He played some cracking shots and then he got out. You got to find yourself in a position where you said then you got to keep on going. And you can go stronger and stronger because you can really hit some big ones later on. Bashundara Mask keeping everybody safe. What an over this is turning out to be. Just a single. Now, what does he do? He smashed that over the top of Shakib Al Hasan for a single. Just bounced in front of him. If you have noticed, Shakib, even today, he didn't pick up the wicket, but he just gave away 17 runs from his 3.5 overs. Did the job for his side. Down the leg side, umpire remained unmoved, and just 2 runs of the over, 97 for 5 after 15. Excuse me,
হোম লোন। আপনার হাইট? বিপি কত? আমার নাম খালু আছে। এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু আইপিডিসি। কি কি লাগবে? জাস্ট আ সাইন। নো প্যাচ, সিম্পল এক পাতায় আইপিডিসি হোম লোন। প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার এক মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায় প্রতিদিনের সুস্থতায়। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। আসল ফলের পিওরিটি এখন আগের চেয়েও আকর্ষণীয় মূল্যে। 250 মিলি ফ্রুটিকা 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার ফ্রুটিকা এখন 65 টাকা। ফ্রুটিকা একটু বেশি পিওর। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আরে রনি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। এই খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে, সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে। খিদে খিদে যখন লাগে বসে না মন কোনো কাজে। পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে, সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে। বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন। 3টি ভিন্ন শেপে দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন তখনই। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Rolling down. 4 3 2 1 Minister Group Rajsai have got to get a move on. In the last 9 overs, they've scored 50 runs. 5.5 and over. That's not good enough. 97 for 5 with 5 overs to go. It's a difficult position they find themselves in, but you know what, if they go at 8 runs and over, they get to 132. If one of those overs or one of those bowlers, and perhaps Shohidil there, you could go after him and try and make one of those overs into a 15-20 run over, you get to that 140, 145 that we saw defended today. Surely. Even in T20s, it shows the importance of wicket. Rajshahi in first 6 overs, they were 47 for 1. They just lost 1 wicket in power play, and in then 9 overs, they have lost 4. And that's the Ace virtual fan zone. The expected is not coming in, but you can surely enjoy from Ace virtual fan zone. So, he lost 4 wickets in 9 overs, scored only 50 runs. So, whatever the format is, if you are losing wicket, you are losing momentum, and if you are losing momentum, then you are not scoring. That's as easy it gets. Yeah, it's important to look at as the 100 comes up with that brace, the breakdown of the 50s. The first one, you would say probably a bit laboured at 41 deliveries, and then the second one at less than a run a ball.
Break down 8 runs and over gets you to 136. That gives you a half a chance. But if you get to 145, we saw it defended today. I'm not sure the ones are going to do it. And the other problem was today, Rajshahi, only Nazmul Hossain Shanto playing fluently from one end. Nothing from his partners. Nothing. They just occupied the crease, played here and then. That's Shanto 55 and there's only Ronnie Talukdar goes to a double figure. And he faced 17 balls for his 14. It shows it was a Nazmul Hossain Shanto show whole day, but it's not good enough at this moment. It's not looking good for Rajshahi. Yeah, the other area when you break down a T20 batting card is the amount of dot balls that are consumed or absorbed by a batting side. And the Minister Group, Rajshahi, have consumed 42 dot balls. So that's 7 overs of the 15.5 overs they've faced up to this point. There's confirmation. And that's glaring with 25 deliveries to come. You think to yourself, well, they could push that dot count to 50. You just can't afford too many dot balls. 42, that's mind-boggling. 42. Contents to rotate the strike. 6 off the over, 103 for 5. জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা। আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আজকে আমার দিন, আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। Just not enough boundaries. Dealing in singles. The current run rate will take them to 129. That's not good enough. If they're scoring 8 runs and over, 135. Is that good enough? Probably they'll be eyeing 10 runs per over. As you were saying, 142 will be the score. And we have seen in the morning game, Dhaka defending 145. So they will have some chance if they're scoring 140 to 150. No boundaries in the last 15 deliveries. Don't have the approach. It's very difficult to score boundaries. There you go, Sharia Nafiz. You asked for it and he delivered. IPDC 6. And just missed the organic care. He just missed 50,000. That is better. That's good intent. That's a great hit. Just went deep, shot, big swing, and IPDC 6 just missing that, just missed 50,000. That was so close, probably the closest so far in this tournament. Yeah, it's the closest we've seen, you're right.
The closest we've seen any ball hitting that on the full. Deep in the crease, good swing of the bat. Oh my goodness. Ah, that's not far away. Confirmation, you hit it on the full, 50,000 tuck. Ask the question, umpire's having a think. Yeah, I think nothing there. Mahmudullah Riyad must be happy with his guys. So far it has been very, very productive for them. They have contented. They have not given any easy runs. 5 wickets down. 17th over running. 113. Bahudul, I did say he wasn't going to have a good day with the ball. Already 43. And misses out on a half volley to end the over. However, double digits, 10 off it. 113 for 5. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. আমাগো ঘামের দাম শুধু মিনা বাজারই বোঝে। মিনা বাজার জীবনে আনে সজীব প্রতিদিন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশ দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Looking around, some small adjustment in the field. Hassan Mahmud is going to bowl those short balls. He has set the field in that way. Yeah, it's important to have changes of pace and be creative with your bowling as well. That's one thing, but to then also have the control is the other. Look at this slower ball, almost the side or the back of the hand. Mahedi Khan was the man and picked up in the deep. But I think the key here, you look at the split screen, the previous delivery, it's very, very similar. And you can just see the wicket delivery at the back of the hand. Now, from a batting point of view, if you see that split screen and you were a batter for a very long time and probably are you still batting? Okay, yeah, you can say it on the mic. Are you still batting? Yeah. Okay. I trained for the tournament. Right. You look at that split screen as a batter. What gives it away? Well, what are you looking at, especially in this instance? I know things happen in a very quick manner. I think it's the understanding of the bowler. You play against these bowlers for so many years, then you know this bowler can bowl this and that. So in the situation, you try to pick up what he's trying to do. You have to think before when the ball is delivered. And if you know that he's bowling that, you can wait for that and then can hit him away. Okay, now you said if you know the bowler, but what if you don't know much about the bowler? What are you watching? What are you looking out for? What are the indications of a change in pace? You have to focus on the releasing areas. You have to
sometimes it's very difficult. The way these bowlers are bowling the backhand slower ball, it's very difficult because you can see the seam, but you can also see the back of the hand. So you have to look very closely. It's important to ask your partners or before the game, and that's where the computer analysts come to play. So you go to before the match, you go to the analyst, ask him how this bowler is going to bowl, what are their variation, and the analysts are doing great job this day. So just pick, and then you know, and if you're not sure, you can ask your senior teammates how this going to bowl, how this bowler is going to bowl, and how is bowling his variations. I was never a batter. If I had to face him, I don't know what I would be watching. But it's so well disguised. And there was just a visual while you were explaining that sometimes even the normal delivery, the wrist breaks. I think that's a key. Watching how the hand is presented to the batsman. If that hand then changes to the reverse and you see the back of the palm, you can sort of interpretate that it'll be a slower delivery. Now that's gone away for a boundary. That releases a good deal of pressure. IPDC 4. That was a great shot. Sohan moving away, making some room and just bisecting the fielders. Well timed, well placed, with power, IPDC boundary. He knows he's missed his length there. It was nice and full. Had to beat the man at cover, which he did either side. Seven off the over, 120 for 5. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। Bangabadhu T20 Cup 2020. These are our OTT partners. From Bangladesh to Qatar to India and the UK and Europe. To get on that, you can join us here for what has become a very exciting tournament. Full toss, elevated, lifted over the top, the foot's on the accelerator, IPDC 6. Wow, that was premeditated, as if Sohan knew he's going to bowl there. He moved away, almost parallel to the wicket, and then swept over fine legs. That is brilliant, simply brilliant. A massive IPDC 6. Yeah, the key part of what you've just explained there, premeditation. I think he had made up in his mind what he was going to do. Starts the over well. We had been speaking for a while in this commentary stand about 140. It's only 14 runs away now. It's within touching distance, and anything above that I think is a bonus. It gives some sort of respectability to the total. I don't know if Jew is going to play its part. If it does make chasing a little bit easier. Fine leg up, third man up. Short again. Oh yes, placement is good. Back to back IPDC 4.
This is not good bowling. First you bowl a full toss and then you don't have any protection in the fine leg. You bowl a short ball. You deserve that. Once again, Chauhan shuffling across. That was a slower ball. All he had to do is pick the spot, and he picked the spot perfectly for an IPDC boundary. Yeah, he did well. It was a slow ball bouncer into the surface, and he just held his shape until the last moment. Right, 10 off 2. Fine leg's gone back. Deep back with square leg has gone finer. Really good start to the over. Has to be a discussion now between the two. Khulna. So they know each other for a very long time. They know each other's weaknesses. They know each other's strength. So you can premeditate sometime. You know these guys bowling probably short balls or Yorkers or leg carriers. And this knowledge helps you a lot. Heaved away. Just clarification there. Chauhan and Alamin play for Khulna in first-class cricket. So probably at home and thinking, wow, one's in yellow and green, the other one's in orange. What's going on? But just clarifying. Khulna is Khulna, and this is Gemcon Khulna. They play for the same first-class team. They came from the same areas. Good buddies, but now there's no buddies in the field. Plays a big shot with disdain. Lots of height, lots of distance. IPDC 6. The fielder there just not bothered to watch it from the minute it left the bat. It was 6 all the way. That was onslaught. Chauhan, beautiful swing of the bat, goes straight, goes big, and it's IPDC 6. This was just a dream for a batter in the death overs. As you said, in the slot. That's not coming back. Missed his length, hasn't he? 18 off the over. Ow, delicate. Delicate. Such precision. What an over. 22 off it. 142 for 5. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রুবি। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। Just 2 massive overs. One of 20 and then one of 22. Look at this for delicate depth punch. He just placed it. Just watched and placed it. After those big shots, no one saw this coming, but Chauhan decided just to place it. Yeah, it was so delicate. Well timed through the gap. And how good is the outfield? Just runs away. There's no way he's going to get it back. He's playing a bit of a cameo. Nurul, 36 off 18. Partnership now 49. Yeah, going to have to try and steal a single. Get the man that's striking it well on strike. 50 partnership. 50 off 33. Nurul Hassan Chauhan has been outstanding throughout the day. 36 of 18.
He played so many delightful shots, sweeping over fine leg, pull shots, straights, hits, and that's the partnership they badly needed. 50 of 33 balls, and every single time we have been talking about this partnership. It's so important wherever you play, whatever format you play. Got to watch the umpire. That's not a wide. If it's not, that's really well bowled into the surface, short, and nothing to work with. That is a brilliant change of pace. Once again, a backhand slower ball, bowling short. That's the striking point, the boundaries. Shows he went to the ball and played it late. Very close to the body. When you play close to the body, you get good timing, and that's what he has done today. Nice to see just the 2 dots in that beehive. So he's been scoring. Good effort by the bowler. Good commitment. And this is just turning out to be even a better over. Just the bye, that's all they've given. Just 1 run. Yes. The effort of these 2 batsmen has been terrific. In 15th over, they were playing 47 dot balls, but now we are in the 20th over. It's only 50 dot balls. So in last 5 overs, only 3 dot balls. And that's why Russia have managed to score 143 so far. Two deliveries to go. Fine leg is back. Third man is up in the circle. Deep back with square legs pretty fine. Is there a sweeper? Yes, there is. So mid-off is up in the circle. And they have to take a single. But what an over by Hassan. Goodness. A bye and a single in the final over after the previous over went for 22. A young guy. The captain is very happy with this kid. Hassan Mahmood, he had a terrific game the other day, picked up 2 wickets. It takes courage to bowl those death overs. Young talent, bowls first. He was terrific today. Smile of the captain gave it away. Absolute glee. And why not? Simply fantastic. 3 runs off the final over. One of them actually a bye. Only, well, 2 of them actually a leg by, a bye, and 1 off the bat. Fantastic. 145 for 5 is what they've ended up on, with the captain at the top. 55. Nurul's 37 of 21 is an important injection. Anjeka Ali 15 of held this partnership of 52 of 37 intact. Those 3 partnerships, Shantan Rory 43, Shantan Mahdi 31, and the best one, Nurul and Zakir 52. These 3 partnerships took them to 145. Batting highlights from Minister Group Rajsai's innings. It was about the captain. We know the leg side is an area that he really enjoys, playing the sweep shot. Being dynamic, that went a mile. Oh my goodness, I thought that wasn't coming back. Ronnie T got involved with some straight drives, some fortune for the captain. That was put down, went really hard. This was muscled away. And he continued on his merry way, even with a little bit of a deft touch down the leg side, a little tickle. Lack of timing was also a feature of it, but how good is the outfield? So that's the missed chance. Chanto right his leg today. Couple of missed chances. Fazli Rabbi started with a big shot. Zakir Ali, that was almost 50,000 taka shot, and Shohan took the show from that point.
Beautiful shots. That was a big six over long on. And that's the touch of death. Brilliant timing. হাসান, আলামিনের ওই ওভারে 22 রান হওয়ার পর তুমি যখন লাস্ট বল ওভারটা করতে আসলে তোমার মাথায় কি ছিল? জাস্ট একটা জিনিসই ছিল যে এনি হাউ যে আমাকে ডট করতে হবে লাস্ট ওভারটা, যে দায়িত্বটা আমার উপরে আসছে। আর আলহামদুলিল্লাহ লাস্ট ওভারটা অনেক ভালো হয়েছে, সো কোয়াইট হ্যাপি। আলহামদুলিল্লাহ পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তোমাকে দেখছি অনেক জোরে বোলিং করছো, স্লোয়ার হচ্ছে, ভালো হচ্ছে। লাস্ট ম্যাচে 2 উইকেট নিয়েছো। উইকেট পাওয়া নিয়ে কি একটু চিন্তিত তুমি? না, উইকেট নিয়ে এত চিন্তা নাই এখানে। টি20তে আপনি অবশ্যই ডট বলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সো ওই দিকেই ফোকাস রাখছি। উইকেট নিয়ে কোনো টেনশন নেই। আর এই তোমার এই স্লোয়ার বলটা নিয়ে একটু বলো, এটা রিসেন্টলি ডেভেলপ করেছো না এটা আগে থেকেই ছিল? কারণ আগে খুব বেশি দেখিনি তোমাকে বা খেলিও না এরকম। না, রিসেন্টলি আমি এটা নিয়ে কাজ করেছি, যে গ্যাপ সময়ে, করোনাকালীন সময়ে আমি এই ব্যাকহ্যান্ড নিয়ে কাজ করেছি অনেক। মাশাআল্লাহ খুবই ভালো হচ্ছে হাসান, কিপ গোয়িং, কিপ ওয়ার্কিং হার্ড, ইনশাআল্লাহ আরো ভালো করবে। থ্যাংক ইউ। So a quick look at the bowling card, and Alamin started off really well. 1 for 35, slightly expensive. You'd probably say Shuvagata Home was the pick of the bowlers. 2 for 25 in his 3. Mamadullah, stroke of genius. Golden Arm, 1 for 4. And Shohadil, 1 for 43. Some of the wickets. Nainasil was the first one adjudged to be adjacent. Shuvagata Home was already in the action. Ronnie T, he looked in good touch until he guided it to the man at backward point. At that point, they had to build a partnership, and a man that was elevated, Mahedi Hassan, finds the man in the deep with a slower delivery into the surface. Captain, he was leading from the front, and this was brought about the end of his innings for 55. Fazli Mahmood looked to try and go downtown again, but he could only find the man in the deep, Jarulul Islam. And those were the wickets to fall. Right, Gemcon Kulna, they'll need 146 runs from their allotted 20 overs at a decent enough run rate. And we'll find out whether they'll get those runs in a short while. স্কুল লাইফে যোগাযোগের কিছুই ছিল না, তারপরে প্রতিদিন দেখা হতো। আর এখন এই যে 4 মাস পর তুমি মনে হয় খুব ফ্রি থাকিস। নে, এই তোদের মনে আছে ছোটবেলায় বাড়ি করে সবাই একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতাম? স্বপ্ন? একসাথে জমি কিনে বাড়ি করার ঝামেলা জানিস? কে বলেছে? সম্পূর্ণ রেডি প্লট, চাইলে এখনই সবাই কিনতে পারি। এই দাঁড়া, কি বললি? চল তোদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। বিশ্বমানের নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এখন আপনি চাইলেই পাচ্ছেন যৌথভাবে প্লট কেনার সুযোগ। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন পুরনো বন্ধুত্বের নতুন ঠিকানায়। প্লট রেডি, আপনি রেডি তো? যেভাবে চাই হবে, যখন চাই হবে, যত্ন প্রিয় মুখে প্রিয় স্বাদ। Yummy Sade, yummy, 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 yummy Sade, পুষ্টির বাহার। যার যেমন পছন্দ নিমিষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডলস, ইয়াম্মি স্বাদে পুষ্টির বাহার। কিভাবে? শুধু রাঁধলেই হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়ে রত্ন ফোঁটা। স্কুল লাইফে যোগাযোগের কিছুই ছিল না, তারপরে প্রতিদিন দেখা হতো। আর এখন এই যে 4 মাস পর তুমি মনে হয় খুব ফ্রি থাকিস। নে, এই তোদের মনে আছে ছোটবেলায় বাড়ি করে সবাই একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতাম? স্বপ্ন? একসাথে জমি কিনে বাড়ি করার ঝামেলা জানিস? কে বলেছে? সম্পূর্ণ রেডি প্লট, চাইলে এখনই সবাই কিনতে পারি। এই দাঁড়া, কি বললি? চল তোদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। বিশ্বমানের নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় এখন আপনি চাইলেই পাচ্ছেন যৌথভাবে প্লট কেনার সুযোগ। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন পুরনো বন্ধুত্বের নতুন ঠিকানায়। প্লট রেডি, আপনি রেডি তো?
বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। স্কুল লাইফে যোগাযোগের কিছুই ছিল না, তারপরও প্রতিদিন দেখা হতো। আর এখন এই যে 4 মাস পর তুই মনে হয় খুব ফ্রি থাকিস। নে, এই তোদের মনে আছে ছোটবেলায় বাড়ি করে সবাই একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতাম? স্বপ্ন? একসাথে জমি কিনে বাড়ি করার ঝামেলা জানিস? কে বলেছে? সম্পূর্ণ রেডি প্লট, চাইলে এখনই সবাই কিনতে পারি। এই দাঁড়া, কি বললি? চল। After the organic care hand sanitizer being used, keeping themselves safe, keeping the people around them as well. Minister Group Raj Shahi, towards the end of the 20, managed 145 for the loss of 5 wickets. They'll feel that their target much similar or rather same to what we saw in the first game was of Dhaka versus Chattogram, first innings being 145. Khulna's got their task cut out. They know exactly what the target is, what they need to get. Last words before team is led on to the park. Animated discussion, animated hand movements from Nazmul Shanto. They won't be too displeased, Adhar, with their effort. They were a little slow off the blocks, but towards the end, if you see the score that they've managed, they'll be feeling that they've done decent amount of justice to the opportunity that was offered to bat first. Yeah, I'm just thinking whether they've got enough runs on the board, and also the fact that they had someone like Mohammad Saifuddin padded up. And if I was the skipper, I would have sent him ahead of Zakir Ali, for sure, because he's a big hitter of the cricket ball. He hasn't played a single game, as we see both the openers going in. But I just wonder, why would you take such a decision to send in Zakir Ali instead of Mohammad Saifuddin? Okay, it would have not come off, I could understand that, but they could have tried. Here we go. Straight away, he's got the white new ball. He's fit, he's back, ready to go with the ball. I just wish that Nazmul Hossain Shanto could have also used him in the last 5 overs and sending him up the order. Well, that's gone, done and dusted. What they will be hoping to create chances early on and pick up early wickets. Johul Islam, the right-hander, looks like he's going to take strike. With him is Zakir. Zakir Hassan had played a lovely knock, 60 odd in the previous game. Left and right hand combination to start with. But Khulna will also be hoping and feeling that if they get a decent start without losing too many wickets, this is within their reach, to be really honest. Yeah, they got a good and a decent batting lineup as well. I know it becomes kind of a cliched line that you got a decent batting lineup, you should be able to chase down, but to be fair, we haven't really seen a huge targets being set or being chased, barring one that Chattogram managed to put on the board. With 130s, 140s in the day game, and 140s, 150s in a night game has been the power score. First ball, first runs on the board for Jemkon Khulna. In fact, a couple of them. I was talking about that innings from Zakir Hassan. He played his first match. That was against Fortune Borishal. 63 in 42 deliveries. Was a really good knock. Was also man of the match in that match. Nice shape. Nice movement. Saifuddin.
Usually gets the ball away from the right-hander. That's the reason why they have a slip in place. He doesn't bowl with a lot of pace, but he's pretty crafty, moving the ball in the air and off the surface. You can see the lateral movement going away from the right-hander. Got a slip in position, so very important and so very nice to have a slip in. Encouraging from the skipper. Sometimes it becomes very crucial to be accurate more than just have raw pace. It's essential to have both in your squad if you have that luxury as a captain. I guess if as a top order batsman, but as a batter, countering swing becomes slightly more challenging than countering pace. It's all about developing your skills. Now the fielder in the slips have come out, has gone to short mid-wicket, so no slip in place. And it's how you grow up as a cricketer, as a bowler. You can sense it, your coach, you're working with that particular coach will tell you, yes, you've got something in you where I can see that you can bowl a lot more quicker. But I always feel that a bowler who has the ability to move the ball off the surface, swing it or seam it, can be a lot more effective, especially in these conditions. I mean, that's exactly what he does. Mohammad Saifuddin. Trying to lap it, it's gone high. No, it is just safe for him. For a moment I thought it went high. I thought he had timed it, but he didn't. Just found the bottom of the bat. It fell in front of him. Yeah, he's a crafty bowler. Again, there is some shape. Again, there's some swing. And so early in innings, I really don't think that's the right way to go about it. When you see the bowler is taking the ball away from the right-hander, he's eyeing that short fine leg fielder. He wants to put it over the top of that fielder to pick up a boundary. Fair enough, if the ball is coming into the right-hander, now the fielder at mid-wicket has gone across to the offside. So they have 5 fielders inside the circle on the offside. Not timing it. 2 without loss. Yet to face Zakir. Delivery has been watching the game from the other end. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। Very impressive young bowler. Saw him first time in the Bangabandhu Bangladesh Premier League last season or earlier this year. It seems like a last season. It seems like such a long time back we were covering BPL. Then to realize the world just paused for 6 months. Very impressive. He's a young bowler, knows exactly what his role is. And what impresses me most is his accuracy. He has the ability to bring the ball back with the arm. He's coming around the wicket to the left-hander. So he'll be eyeing it.
to bring it back, but once in a while he'll just hold its line back, bowl a little bit slower, drawing the batsman on the front foot and find it whether he can edge it, because there's a slip in place also. This is a good start, very good over, the first one, and in this over, 3 dots on the trot. Good delivery, hurries on to him. Bowled at 88.2 Ks, but just the skiddy nature of this new Kookaburra ball just skids onto the bat. You feel that it's a short ball, you have time to go rock backing on the back foot and taking it to the mid-wicket or the square leg boundary, but it hurries on to you. This is much better. I think the idea was right, because the ball is coming into the left-handers, and if you look at the field set on the onside, there's only one man in the deep square leg. So there's ample space to work around with. So you got to be spot on in terms of where you want to hit, where are the gaps early on, and then you want to take your chances. Turning out to be a very good over. Right-hander Johorul Islam on strike. Lovely bowling, excellent, just one coming off it, 3 without loss. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ You're making a point that for both these batsmen to take a little bit time, but you don't want to see them taking too much time. 13 deliveries they faced. They've just managed to score 4 runs. If this goes on for another couple of overs, then things will look a little bit difficult. They'll start to create a little bit more pressure on the batsmen in the middle, and also the fact that they have some solid batsmen in the dressing room, they'll also start to feel a little bit nervous. And what's going on? Is the ball coming onto the bat? And so many things goes into the batsman's mind after looking at what the openers are doing in the middle. He's tried to lap it, it's gone high in the air, much like what he tried to do in the last over. This time is successful in picking up an IPDC boundary. Yeah, I think he was trying to play that on the onside, but still take it. It's gone on the offside. Well, pretty cheeky, isn't it? Innovative. And when you do get this nice, I think it's played that. Shot. When you can play strokes like that, why do you want to lap it over? Even if you're getting a boundary, strokes like these look much more glorious. That's a cracking IPDC boundary. Back-to-back boundaries for Johorul Islam. It was short and wide. When he latched onto it, it was up pitch. 1 bounce to the fence. Cracking shot from Johorul. 2 boundaries to Saifuddin. Don't know whether he'll be feeling bad of the previous stroke or this one. Goes again, this time a very well played from Johorul and another boundary. Very well played from Johorul and another boundary. Well, he did not believe his eyes. And again, similar result. Well, he's managed to perfect it second time around also. There is a third man, but he's quite wide. That's got very fine. That's very good. How demoralizing it can be for a bowler. You're lapped, you're slapped, and then you're lapped again.
These players are not concerned, not scared, not worried. You miss a lap shot, get hit on the helmet, and then twice you're able to play it and get 8 runs of it. He has to get it a little bit closer to the stumps also. Better onto the pads, dot to finish, but an expensive over, 13 in that over. Khulna 16 without loss. পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির। এই যে এখানেও আকাশ? আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র 399 টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। আমাগো ঘামের দাম শুধু মিনাবাজারই বোঝে। মিনাবাজার জীবনে আনে সজীবতা প্রতিদিন। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। Very, very stylish. If Jahrul can do it, Zakir is making his presence felt at the other end. An IPDC boundary for him. And that is a lovely shot. He was very much in control. He knew exactly what he was doing. It was uppish, but he made sure that it was hit over the top of the infielder. The boundary is coming, thick and fast. Not very many times do you have a team consisting of 2 wicket keepers who are out there batting in the center. One is a left-hander, one is a right-hander. Such are the skills that both of them can play together and open the innings also for their team. Organic Care hand sanitizer. I know you're pretty used to it. I'm getting used to it as well. Keeping yourself safe and clean and tidy, and keeping company also neat and safe. After picking up a boundary, he's come back strongly. Yes, that's gone. Just holding its line. It's a bit of a shape there. Beautifully bowled from Mehdi Hassan. Just moves away from the right-hander. Oh, certainly a wide, but was there an opportunity for stumping there? That's actually a good ball. He saw him move. This is what he saw. Mehdi Hassan thought he's moving first towards the leg side, and then quickly the movement went towards the on. Rather, the off and making himself too far away from the ball. That's a good connection. That's a good hit. That's the maximum. Yeah, it was in the slot. And he launched himself into it. That is a biggie from Johul Islam. It's the off spin in the slot, and it picks up it very nicely. Goes all the way. The previous ball actually disturbed his 9 in length. Oh, that'll be more runs for Jahrul. It's coming out to be an expensive over for Mehdi Hassan. 16 already in this over. It's turning out to be a cracking start here. Previous one was in a 6, and this one is nicely glassed away, just away from that fielder.
Once you get past that fielder, boundary was written all over it. He's got shown a little bit of variety. He's just coming in front of the hand. But it just didn't get it right, Mehdi Hasan. Yeah, the variety didn't work for him. He's just trying to throw the ball at the right areas rather than bowl it. Much better. Much better. That's why he kicks the turf. Unhappy. 16 of the over, 32 without loss. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়া ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও From Nestle. সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রুবি দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক Pace, two of spin, and now more spin. 29 in the last 2 overs. Certainly give them a lot of confidence. You always expect the openers to lay them a good solid foundation. Arafat Sani is the new bowler. Some really good hitting, especially from the bat of Johurul Islam, who's picked up 4 boundaries and a 6. Slowing down the pace. Good bowling. Good anticipation. But he might just come down the pitch. This is Zakir Hasan against Borishal. He scored a 63 of just 42 deliveries. Of course, deliveries that we see in blue getting highlighted were the boundary balls. Anything width that was offered, any ball that was in his arc was dispatched. Man of the match innings for Zakir. He hasn't had got a lot of strikes so far in the innings. He's faced 9 and compared to Johurul Islam has faced 18, make that 19 now. But it's still a good start because if you see your partner hitting boundaries, you really don't have to look for big shots. You got to just give him the strike as much as possible. And then that's exactly what Zakir Hasan is doing. You know, that was a gem of a knock. His first match also turned out to be a match-winning one. The good over from Arafat Sani. Couple of big overs the last couple of overs, 29 runs, and now only 2. So he has to finish off nicely to give a little bit pressure. Keep working hard, boys. Keep working hard. Come on, So far, so good for Khulna. Played excellent timing on that. We were just talking about the 63 that he got against Borishal. This is the way probably the confidence has rubbed off on him from that innings, just by the manner in which he's timed it. It's not only about brute power. What matters is sheer timing and picking the gaps also. Beautiful. Lovely touch on that occasion. Short and wide gives him the width. And Zakir does the rest. No, boy, noise. 38 without loss. প্রতারক কেটে দিলাম বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। শেষ হয়ে গেলাম ভাই ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন আরে জলদি শুট কর
সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 9.99 এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Fantastic. And the way he's gone about it has been very mature. Just 14 matches, best of 3 for 30. So there's a lot of potential here. Seen a lot of potential with the fast bowlers. Inside the power play. So looking to plug two areas. Third man and deep backward square leg. With on offer. And it's punished. ITDC boundary. They're continuing to punish the loose deliveries. Maza, good evening. Good evening, Eddie. Not good start from the fast bowler. It was wide, it was short. Joe was just playing onto it. Back first point, over the head. Throws his bat really well. And in the end, an IPDC boundary. Yeah, I mentioned the areas they need to plug, areas they need to protect away from the boundary in the power play. Sometimes more about length. Oh, he's come down. Overcommitted. A direct hit would have been interesting. He would have been gone, I reckon. Straight to the fielder. Joe Rule wanted a run. But sent back then. Direct hit would have been gone. He was way out there. A spare dive in the end from Jaki. Yeah, you need to talk to your partner often. Yeah, I think he saw the body movement and committed to that. There, he's done it again. He's almost committing to a run and then stopping. So his partner sees that as a committal rather than actually listening to the call. So it's more about watching rather than hearing out for the call. Running between the wickets is mainly about trust, isn't it? Nice length. Really nice. Since the boundary, he's gone and decided to hit the deck and be as straight as possible and at the stumps. And giving no width whatsoever. Good comeback from the youngster. He worked on his length after that boundary. Tried to put that into the stumps. Round about the off stump. Hitting the right length. That's very important. Not allowing the batsman to chance their arms. A little bit of innovation. It gets no bat on it. Trying something different because of the dot balls. Fine leg was up in the circle, so the shot was on. If you have noticed after that boundary, all the 4 shots he tried to play was a big one. He didn't try to go for the singles, rotate the strike and immediately take the pressure on himself. 4 dot balls after that boundary. The shot was definitely on and he picked it. Decided to go early, fine leg up in the circle. Just needed to get back on it. What a comeback from the youngster. Just 4 off it, off the very first delivery. 42 without loss. তোর কাছে রিয়ার নাম্বার আছে? রিয়ার নাম্বার দিয়ে তুই কি করবি? আকাশ কিনতে কম। দুজনরে কিনাইতে পারলে আমার এক মাসের বিল ফ্রি। কিন্তু দোস্ত আমি তো রিয়ার নাম্বার অনেক আগেই মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিছি। হ্যালো রিয়া। আকাশের প্রতিটি রেফারেলে দুজনেই পাচ্ছেন মাসিক বিলে 50% ক্যাশব্যাক। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। আসল ফলের পিওরিটি এখন আগের চেয়েও আকর্ষণীয় মূল্যে 250 মিলি ফ্রুটিকা 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার ফ্রুটিকা এখন 65 টাকা। ফ্রুটিকা একটু বেশি পিওর। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন। He's played that shot so well.
Late, deep in the crease. Dynamic batter. And doesn't really allow the bowler to settle. Arafat Sani, but after the power play, he's still getting another opportunity with the ball. Another dot ball here. Rashtrahi desperately need a wicket now. It's been a good start from the Khulna openers. There's the first time they haven't lost a wicket in the power play in the tournament. Yeah, it's been a good power play for them. Their best before this was 41 for 1. This is how they went about their work. That was a fantastic shot through the cover region. Lovely swing of the bat. Deft touch, using the angles, threading, bit of fortune. In the air. Does it evade the man at sweeper? Sure it does. It gets enough of it. IPDC 4. It was there to hit. It was short. All Zakir need to do is just rock back and slash onto it. Good shot, good execution. It was a seam-up delivery from Arafat Sani. Right side of the cover fielder, races towards the fence for 4. Zakir batting really well, continuing his good run from the previous game. You have to go back to the power play. Their worst power play. 37 for 4. Today, marked improvement. 42 without loss. So they've really set themselves up nicely. End of the over, 6 off it, 48 without loss. নাহিদ বলছি অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন কি প্রথমে বিকাশ থেকে বিশ্বাস জিতে নিলাম জলদি না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে টেনশনে ফেললাম এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না যত সব ধুর ধরা খাইলাম বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য কাউকে দেবেন না কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক এমন কল পেলেই কেটে দিন বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময় তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা জেমকন গ্রুপ ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান And there's a deep third man. Here comes Farhad Reza. Down the track, Joel Islam. It was in the air. Will it go to the fence? Brilliant fielding down there. Good commitment from the fielders. Yeah, the umpire will probably want to have a closer look at this because of the dive and the contact with the boundary. And the proximity of where the ball was, and the 50 comes up. No, won't have a look. So yes, very good fielding. Just comes down the wicket. The timing isn't quite there, just off the toe of the bat. Yeah, no need to check that. Excellent. Piece of fielding was quite excellent because of how far the man was who actually saved the boundary. There's the confirmation of the 50 partnership. Anasul actually ran from long on all the Anasul actually ran from long on all the way across to long off to prevent that boundary. Good commitment.
stage, because you've had such a good start and you haven't lost any wickets, you can boss the game. Not necessarily getting boundaries as you like, but it just settles the innings. The middle overs become a lot easier to manage because you have wickets in hand. You're not always having to keep up with the rate because you've already done that. And decent enough base. Minister Group were 52 for 2. Long off goes back, and third man comes up into the circle. It's quite remarkable that he would bring up third man as they attempt a second and get it comfortably. Bring third man up, and you overcompensate and are too straight. Darul Islam is another one that's been around for a while. So you find that in the beginning of the Bangabadhu T20 Cup wasn't quite flourishing with the bat, but today 35 off 30. Mother, I've invited everybody to my tea group, the Kazi and Kazi tea group. There's nothing like a good old cup of ginger Kazi and Kazi tea. Yes, yet to invite me at the rooftop. You've officially been invited. Invitation taken. Yes, it's Kazi and Kazi tea. Keeping us all warm and I like this tea. fuzzy inside. You love Kazi and Kazi tea? Yeah, I love it. I love the ginger one. Picked up in the air, man coming. Oh, it's just dropped short of him. Yeah, Markadil, good effort. Anyway, 8 off it, 56 without loss. ম্যাডাম, বিকাশ থেকে নাহিদ বলছি। অ্যাকাউন্ট আপডেটের জন্য আপনার ফোনের এসএমএস এ যে 6 সংখ্যার নাম্বারটি গিয়েছে সেটি বলুন। কি? প্রথমে বিকাশ সেজে বিশ্বাস জিতে নিলাম। জলদি, না হলে বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। টেনশনে ফেললাম। এখন সব গোপন তথ্য দিয়ে দেবে। এসব ফ্রডগিরি আমার সাথে চলবে না। যত সব। ধুর, ধরা খাইলাম। বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন ও এসএমএস এ আসা 6 সংখ্যার নাম্বার আপনার গোপন তথ্য কাউকে দেবেন না। কেউ চাইলেই বুঝবেন প্রতারক। এমন কল পেলেই কেটে দিন। Yeah, I enjoy my tea, Kazi and Kazi tea, but I also enjoy wearing the Bashundara mask. Very important. Protect yourself, protect others. He wanted to reverse that one, missed it completely. Talking about the last ball of the last over, was in the air for a while. Mukidul, the fielder, yeah, he ran for it. In the end, it was never a catch. A shot again and caught. Zakir Ali gone. Wanted to innovate yet again, but handed a simple catch at short mid-wicket. Arafat Sani gives the valuable breakthrough that they needed. Now just a few quiet deliveries, a quiet over, and was jittery. Just couldn't get it away. Goes on the pull and isn't quite there, the timing. Looks like the captain's taken the catch on that occasion. Shanto, important breakthrough. Zakir Hassan gone for 19 of 20. It is. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস। তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ। ইয়েস, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন
স্বাদের প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. এক্সকিউজ মি, হোম লোন? আপনার হাইট? বিপি কত? আমার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? ওয়েলকাম টু আইপিডিসি। सिंपल बताए आईपीडीसी होम लोन पैरा मिनिमम बेनिफिट मैक्सिमम। দোষ কই? আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না। প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ। এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ, দেয় নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল। নতুন প্যারাশুট ন্যাচারাল শ্যাম্পু। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আরে রবি জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স রবি। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আফি ম্যাঙ্গো তাক লাগানো অফার। 250 মিলি আফি ম্যাঙ্গো 20 টাকা, 500 মিলি 35 টাকা এবং 1 লিটার আফি ম্যাঙ্গো এখন 65 টাকা। এই অফার সীমিত সময়ের জন্য। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। In the air. Nearly back-to-back wickets. Rajshahi needing one more wicket from here and they will ride on top of the batting side. And a good bowling again. Came off the out. Talking about Imrul Kayed, the first ball that he faced was in the air for a while. He was early into that shot. Oh yes! Back on it! Worked it on the onside. A successful over from Arafat Sani. 2 and a wicket, 58 for 1. From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। দুর্বার দুর্জয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের। But it's really going to be about 5-4-3, I think, who are going to be fighting to try and get into that fourth position. Fortune Barasal, they've only got just the one win with 2 points. Minister Group Rajshahi, they don't want to make this their fourth loss. Otherwise, they bring Fortune Barasal into the picture. Dhaka, Khulna, 6 points apiece.
And Gemcon Khulna so far. First match, they won by 4 wickets courtesy of that Ariful's 4-6 in the final over. And then they lost against Rajshahi by 6 wickets. Again, they lost by 9 wickets against Chattogram and then managed to come back well. 2 consecutive wins against Dhaka and Borishal. In the points table, after Beximco Dhaka won the game today, things getting interesting now. Yeah, especially because they're going to play Chattogram and Dhaka in their final 2 games. It's not a total foregone conclusion. Ghazi Group, Chattogram, they're playing very good cricket. It's just quiet. That wicket just has quietened down. And, this would look like a brutal onslaught onto the bowlers. And that's what it does. Just creates a little bit of a dip in the run chase. Run rate was in control, but now sort of starts creeping up. And that's the only wicket so far fell. Zakir Hassan tried to cut loose and pulled it straight to the man at mid-wicket. Nazmul Hossain Shanto made no mistake, an easy catch. It was always coming. It's been a quiet time over the past 2 overs and so. The shot was always on. Umpire says that's 1 for the over. That's not a wide. Really went short on that case, Reza. Not the tallest of bowlers. Oh my. And Jarul Islam is quite a tall individual, so he's done well to get over his head. But that's nicely worked. That's great timing. Really good. Gets into a good position, times the ball, and the outfield does the rest. ICDC 4. 6 off the over. It's 64 for 1. বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার। পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আরে রেডি, জলদি শুট কর। The warm. Khulna warm. 9 wickets in hand. They need 82 and 60 now. Imrul Qais is the new batsman in. Joel Islam from the other end is playing beautifully. A bit quicker. And he's picked up the gap. Poor delivery from Arafat Sani. Gets the treatment. It's an IPDC boundary. Good evening, Shahriar Nafees. Good evening, Atharbhai. And the ball gets what it deserves. Shot, leg side. Imrul pulls it to perfection. That will get him going. Imrul needed that. Khulna needed that. It's a poor delivery. They just picked up the wicket in the previous over. Arafat Sani don't really want to release the pressure. I've got some strong batters to come in next. Atwell was much better. Lovely delivery from Arafat Sani after being hit for a boundary in the previous delivery. Mahmudullah, Shakib Al Hassan still there, yet to come. Picked up, and that is a wonderful, wonderful shot to pick a second IPDC boundary, just opening the face of the bat and hitting over the top of the cover fielder. What a lovely touch that is from Imrul Qais. That is class. That is delightful. Well flighted. Imrul makes some room, hits it over cover, goes to the boundary. What a shot. Brilliant batting. Brilliant batting. You don't want to see him getting carried away because he's already picked up 2 boundaries in this over. Better. Good cricket. Get the
non-striker on strike, who's been batting beautifully. Johorul Islam, 42 of 37. Last ball of the previous over, lovely touch. Just opening the face of the bat and making sure that he creates that gap. There was a man, widest third man. Played it beautifully. This time they'll pick up a single. Yes, yes, The captain was not happy on that occasion. There you go. He wanted the bowler to bowl wicket to wicket. I was downstairs and asking Omi about how the tournament has gone, and he was not happy. He said, like, I was trying too many things. I was just hitting early, but today he found his form, he found his touch. Yes, Sunny. 74-1. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিগা করতাছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিগা? মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ আরে দোস্ত মতোই ঝাপসা। এই দেখ আকাশ ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন